10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Discussed the summit meeting for Wednesday, both with President Paul Kagame and President Felix Tshisekedi. Mo kgasong eno re utlwa fa sesole sa bosetšhaba sa Afrika Borwa se tlhomamisitse fa go tlhokafetse masole a Afrika Borwa a le 13 kwa DRC. Mapodisi kwa Mpumalanga a malalalaotswe morago ga tlhaselo e setlhogo ya didepo tsa dibese tsa Patco. Maybe to protect the local production, can certain tariffs be implemented? Le fa go ntse le ketsaetsego mo bodirelong jwa tshipi go ntse le tsholofelo go ba diminerale tse di fetlhiwang ka tshipi. Orlando Pirates, we have prepared well. We want to perform as usual. We want to win. Mo go tsa metshameko, Orlando Pirates e tletse tsholofelo pele ga derby e letetsweng ka tlhoafalo ka la matlhatso kgatlhanong le Kaizer Chiefs. Mothoetso Madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Sesole sa bosetšhaba sa Afrika Borwa se tlhomamisitse fa go tlhokafetse masole a Afrika Borwa a le 13 kwa botlhaba jwa DRC. Mo pegelong ya sešeng, masole a Afrika Borwa a le 3 a boleilwe mo thuntsanong ka dibomo magareng ga sesole sa Congo le marabele a M23 gaufi le boemafofane ba Goma kwa kampeng ya SANDF. Maemo a tsitsipane kwa botlhaba jwa DRC. SANDF ya re e tla tswelela ka maikarabelo a yone a go lere kagiso kwa DRC le morago ga go tlhokafalelwa ke masole a le 13 mo ntweng kgatlhanong le setlhopha se se tlhometseng sa marabele a M23. These attacks from the M23 are in violation of the ceasefire that was brokered through the Luanda process. We deplore the unwarranted attacks against MONUSCO and the South African Development Community Mission in the DRC's uniformed personnel who are deployed not only to promote peace, security, and stability in the Eastern DRC, but by extension in the African continent in general. Go boikuelo jwa gore masole a engwe nokeng kwa dikgaolong tse go runyang ntwa kwa go tsona gangwe le gape kwa Congo. Mopresidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o ikgolagantse le molekaneng nae ka kemo mopresidente Paul Kagame. The two heads of states have agreed on the urgent need for a ceasefire and the resumption of peace talks by all parties to the conflict. Seemo se kotsi thata mo mokgatlho o tsenyeletsang dipuso tsa dinaga tse di kwa botlhaba kana East African Community o tla tshwarang kopano ka moso go sekaseka maemo a ga jaana a kwa Congo. Discussed the summit meeting for Wednesday, both with President Paul Kagame and President Felix Tshisekedi, and both of them have confirmed their participation in the summit on Wednesday. Maemo a tsitsipane segolobogolo kwa motsemošate wa Congo Kinshasa morago ga gore ba dira ditshupetso ba kokwane kwa ntle ga ntlokemedi ya fora. Re sa le 4 ba masika le baagisani ba kopanetse kwa ga Maluleke go ya go gomotsa ba lelapa. Re wa lelapa Private Derek Maluleke ke mongwe wa masole a ntlha a le 9 a Afrika Borwa ao a bolailweng ke marabele a M23 kwa DRC beke e fetileng. Maluleke e nnile lesole la SANDF morago ga go wetsa matriki ka 2011. Ba lelapa ba re ba utlwisitse botlhoko ke go tlhokofala ga gagwe. Ga jaana ba tshwengwa ke gore ga go itsiwe gore setopo sa gagwe se tlile go romelwang le monogae go tla go bolokwa. We are expecting them to come back and explain more. We need a closure as a family. I say sitwisisa gore ko umelele yini. He need a more explanation from bona ku ba hlamsela ku what happened. Maluleke wa dingwaga di le 36 o ne a romelwa kwa mafelong a farologaneng a anang le dintwa fa e sale nna lesole. Ba lelapa ba re o nnile dingwaga di le 3 ka paka ya go tswalelwa ga ditirelo ka ntlha ya COVID-19 a le kwa DRC.
ba re se ne sa ba neela tsholofetso ya gore o tla boa a ntse a tshela. He went for deployment several years. The last one, I think it was 3 years back, and then came back very successfully. So normally we had trust within the SANDF that all those people who have been going for deployment came back to South Africa safely and alive. Maluleke o tlogela kwa morago mogatse bana ba le bararo mme motswadi ga mmogo le bomonnawe. Go fitlha ga jana ba le bane go ba le 13 ba masole a Afrika Borwa a tlhokafaletseng kwa DRC go begwa e le ba kwa Limpopo. Go utlwa tsa sešeng ka ga maemo kwa DRC re kgolaganya ka mogala le morulaganyi wa dikgang tsa boditšhaba mo SABC Sophie Mokoena. Maitsho madume wa mogetse mo dikgang tsa rona tsa Setswana. Ke a leboga. Fa ntse o buisana le metswedi ya gago kwa DRC ba re maemo ke a ntseng jang ga jana kwa nageng eo tota baagi kwa Goma ba tshela jang mo maemong ano? Go tsitsipane DRC nakong e fetileng ne re shebane le sebaka sena se bitswang ka gore ke Goma, empa tsatsing la kajeno re bone motsemoholo Kinshasa le teng ho ba le boipelaetso ba dikgoka ho bile ha tjheswa le dintlo tsa manqosa a dinaha tse ding ho kenyeletsa Kenya, Uganda, France le Japan. Mme ho hlakile hore jwale ho bonahala tsitsipano ena e ata ha isa le fela Goma empa jwale itia haholo le motsemoholo Kinshasa. Re bone baeteledipele ba kontinente ya Afrika ba ba karetsang le mopresidente Cyril Ramaphosa ba simolola go tshwenyegela maemo a kwa DRC. Re utlwa gape gore baeteledipele ba dinaga tsa botlhaba jwa Afrika ba ba karetsang mopresidente Ruto wa Kenya ba kuile kopano ka moso. A o bona ditherisano tseno di tla nna le maungo ape? Ha ke na bonnete ba hore ho tla fumanwa tharollo ka potlako hobane kopano eo e tla mehileng hore ebe Kenya hosane ho boetse jwale ho hlaha menyenyetsi ya hore mohlomong moetapele wa DRC a keke a ya moo hoba wa tseba hore le ha naha ya ena ya DRC e le karolo ya EAC ba ile ba nka qeto ya ho ikamahanya le SADC ha o tloa bothateng bona hobana ba sena tshepo le kopano ena ya EAC. Re a tseba hape hore ka Labone SADC ke yona e bitsitse kopano e potlakileng e lo tshwarelwa Harare moo batho bohle ba amehang ba tlameileng ho ya teng. Le hona moo ka hlakoreng le leng o ka fumana hore Paul Kagame ha ya kenyeletswa kapa a keke a ya moo. Ha ka kopano ya EAC mohlomong Paul Kagame o tla ya ka hlakoreng o fumane hore Tshisekedi ha teng empa Tshisekedi ke a tshepa hore o tla tla Harare hobane o tshepile SADC haholo. Re a leboga Maitsho le kamoso. Etsho Yo ke morulaganyi wa dikgang tsa boditšhaba a ka kwano mo SABC. Tla ka bona gore tabogele ko mabenkele mothwetso re tla bua morago ga fa. Re santse re le mo tse di malebana le DRC. Mokwaledi kakaretso wa ANC Fikileng Mbalula a re tona ya phemelo Angie Motshekga o tlile go bua le setšhaba ka ga se se diragetseng kwa Democratic Republic of Congo. Mbalula o ikwetse go kgotla tshireletso ya mokgatlo wa ditšhaba kopano go tsaya kgato kgatlhanong le go tlhaselwa ga batsholakagiso. As a nation, we stand together in support of the SANDF and the families who have lost loved ones in this incident. In line with the United Nations and the African Union resolutions and protocols on peacekeeping, we call on the United Nations Security Council to act on the attacks against UN peacekeepers and the violation of the fundamental principles of sovereignty and territorial integrity enshrined in the UN Charter. Mapodisi kwa Mpumalanga malalalaotswe morago ga tlhaselo e setlhogo ya didepo tsa dibese tsa Patco kwa sedikeng sa Nkangala maabane maitseboa. Setlhopha sa babelaelwa ba ba sa itseweng go begwa se totile didepo di le mmalwa kwa profenseng eo le go fisa dibese di feta 50.
Senyego e boisagang go ralala mafelo a boemelo ba dibese mo profinseng eno. Batlhankela ba Patco ba re banna bao ba neng ba tlhomile ditlhobolo ba ba sa itseweng ba ne ba gorogela depo ya moloto maabane bosigo mme ba tlhasela batlhokomedi ba tshireletso pele ba tsenya dibese molelo. Working with the police, we're trying to get a sense of what happened, of who is behind this. But for now, those answers we will have to wait because it's still early days in terms of those investigations. Ditlhaselo tseo di ne di a tsweletswa kwa maemelong a dibese a akaretsang Maphotlha le Thabana kwa Seabuswa le fa gone ditirelo tsa dibese di tsweletse ditshenyegelo le dikgolo. You count 50 buses already, that gives you more than 3,000 passengers that would be affected. Baagi ba tshabile go bua mo phatlhalatseng ka ntlha ya go boifa go kgorogelwa. I just heard a loud bang, but I wasn't curious to go out and check. So in the morning I heard on the radio that buses have been torched at Moloto. Mapodisi a nyaditse seno ka gore ke tiragalo e e tletseng dikgoka e e rulagantsweng. A team of investigators have already been assembled by the Acting Provincial Commissioner of the SAPS in Mpumalanga, Major General Dr. Zef Mkhwanazi, who strongly condemned this incident. And the team is working around the clock to ensure that the perpetrators of this heinous crime swiftly brought to book. Go le jalo batlhankela ba dipalangwa mo profinseng ba kaile fa ba tlile go golagana le botsamaisi ba Patco go netefatsa gore bapagami ba bona ditirelo. I will visit the depots and meet with the executive management of Patco soon to discuss and explore ways to minimize disruption to the bus service. Setlamo sa dibese sa re se tlile go ela tlhoko gore ditirelo tsa mo mesong le tsa maitsiboa di tsamaisiwa ka tolamo go tila go kgoreletsa bapagami. Molemo wa one motho wa SABC News, Mpumalanga. Polao ya mogodi wa dingwaga di le 76 yo a fitlhetsweng a kgaotswe tlhogo kwa Chris Hani Park ya Galesio kwa Kimberley e tshositse baagi kwa kgaolong eo. Mapodisa re mogodi yo o fitlhetswe fo fatshe ka fa teng ga phaposi ya bojelo. Ba lelapa la ga Moswi le Thilu ba re ba gagamaditswe thata ke leso la gagwe. Mogodi yo neng a nna a le esi o fitlhetswe a tlhokafetse ka la botlhano morago ga gore yo go begwang e le mmolai a ipubule mo go moradi wa Moswi yo neng a itsisi mapodisi. Ba lelapa ba re motsadi wa bone o ne a sa tshwanelwe ke go tlhokafala ka tsela e setlhogo jana. Tapating is very difficult because like I shap ka predictions ha ngitla itse gore itshumule kae kgotsa gore e tabogemo stage se se kana e bakile ke eng. Tiragalo eno e tlogetse batho ba bantsi ba gagametsi. Baagi ba baneng ba ile go gomotsa ba lelapa ba re ba ba molato ba tshwanetse go sekisiwa. Nna ne ke tla leka gore batsadi ba rona a re se ka ra tlogelang batsadi ba dule ba le bangwe hela. Because of how it is se tla tsamang se diragala. Mama wa 76 years a dule a le mo one. It's not normal. Mapodisi a re a santse a dira dipatlisiso. The Provincial SAP Serious and Violent Crimes Murder and Robbery Unit are investigating a murder of the body of the 6-year-old female was found in a house in Kresani Park, Galeshewe. The deceased was found on the dining room floor with her head decapitated from her body. No arrest has been effected as yet, and anyone with information can contact Detective Warrant Officer Patrick Ditaba on 060-861-6893. Moswi o solofetse go bolokiwa ka la matlhatso. Muslim Lawyers Association ya re tletse tsholofelo ya gore kgetsi ya go etletsa ka matlo le borukgutli kgatlhano le Ziad Horzuk ga ine ya atlega. Seno ke morago ga gore Horzuk a gololwe ka bail ya diranta di le dikete di le 30 ke kgotlatshekelo ya magistrata wa Lichtenburg kwa North West. Has failed to prove on balance of probabilities the factors or grounds as stipulated in section 64A to E of the Criminal Procedure Act, being the cornerstone of our law for the purpose of bail application, which justifies the release of the accused on bail. And all these factors cumulatively weigh more in favor of the applicant being admitted to be released on bail, and therefore the applicant's release on bail will be in the interest of justice. And as a result, the bail is granted.
Jaaka bodirelo jwa tshipi bo lebanwe ke isago e le tobo mo Afrika Borwa ka go tswalwa ga ArcelorMittal le ditatlegelo tsa ditiro di le dikete di balwa, bodirelo jwa diminerale tse di fetlhang tshipi bo a tokafala mme batlhagisi ba re bona le bokgoni. Ba ikuela go puso go rotloetsa peeletso jaaka ba tsene kokwano e ka ga merero ya tshipi kwa Cape Town. Maybe to protect the local production. Can certain tariffs be implemented? There's a big question mark. Obviously, it has got like international relations, it has got like a stance of government about these kind of protectionism. But one of the other things other than Eskom and Transnet could be DTI coming to the party and making it more attractive to the investors to restart the furnaces. The critical thing is obviously the market. So South Africa lost the capacity of producing ferrochrome, most of the capacity to China. We are again producing most of the chrome in the world, and we export it to China, and China makes ferrochrome and then uses it in steel making. Without ferrochrome, they can't make stainless steel. So we need to bring that capacity back to South Africa. Bagaisanedi ba bosimega jwa Betway Premiership Orlando Pirates ba tletse tsholofelo pele ga derby e letetsweng ka tlhoafalo ka la matlhatso kgatlhano le Kaizer Chiefs. Tabakaniese ga jana ba mo maemong a bobedi mo lokong ka dintlha di le 6 ka fa tlase ga Mamelodi Sundowns mme ba saletswe ke motshameko. Ka Moqebelo, Orlando Pirates e tlankana le setlhopha sa Kaizer Chiefs le baleng la dipapadi FNB Soweto. Ho balatedi kopano pakeng tsa hlopha tse pedi tsena e etsa hore ba eme ka ditshekwane ka ho sa hlaka hore na ke sehlopha se feng se tla hlola. Empa ho kopaneng ha bona makgetlo a 5 a fitileng, Pirates e hlotse makgetlo a 3 mme mothusi wa mokwetlisi wa sehlopha Mandla Nqikazi o re batlile ho tla etsa fela jwalo. Big match on Saturday. One cannot exaggerate or highlight it more. The biggest match in the calendar of the South African League or in Africa. As Orlando Pirates, we have prepared well. We want to perform as usual. We want to win the game. Not easy to win the match. These matches are not decided by the history. Pirates e ntse e tlolaka dipapading tsa bona haholoholo mona tlhodisanong ya league ya CAF mo ba ileng ba hlola bo Mampudi ba CAF e leng Al Ahly ka ntlha tse 2-1. Ka Sontaha ba hlotse Richards Bay ka ntlha tse 3-1 ho tswela pele mokgahlelong wa mohope wa Nedbank. Sehlopha sa Pirates ke sa bobedi leagueng ha sa Chiefs e le sa bohlano mme bobedi ba bona ba hloka ho hlaba dintlha ho tla fetola seo. Ke Mahudi Molapo, ditabeng tsa SABC ke le Taffontein, Johannesburg. Ga gona setlhopha se se sutlhelegang bonolo mo tournamenteng ya kgwele ya dinao ya boditšhaba mme le fa go ntse jalo mokatisi Helman Mkhalele o tiile moko gore bafana ba tlile go sutlhelela kwa pele mo setlhopheng sa bone mo tournamenteng ya monongwaga ya Africa Cup of Nations kwa Morocco. Kgogo ya maabane bosigo kwa Rabat e akareditse Afrika Borwa mo Group B mmogo le Egipto, Angola le Zimbabwe. Thank you. Bafana ba šetše ba tseba dinaga tšeo ba tlo ralokago le tšona tournamenteng ya Africa Cup of Nations ka Morocco mo mafelelong a ngwaga wo. Bothata bjo bogolo mo go Group B e tlo ba naga ya Egipto, dinkgwete tša AFCON makga a šupa la mafelelo ge bafana ba gahlana le Egipto e be e le ka ngwaga wa 2019 tournamenteng yeo e bego e ralokwa ka Egipto. We know that since we have drawn with Egypt, and Egypt will try to make sure that they circle the scores of 2019. But with 2019, what happened in 2019, I think it's history. For us, as I alluded earlier, that it is important for us to make sure that the team improves. Bafana ba na le sebaka se se botse sa go fenya baagišane Zimbabwe le naga ye nngwe ya Kosafa Angola. Bafana le Zimbabwe di raloka mmogo le solong la go leka go qualifyela dipapadi tša sebjana sa lefase tša FIFA tša 2026. Afrika Borwa e šetše e fentše Zimbabwe ka dino tše 3-1.
papading eo e bego e ralokelwa ka Bloemfontein. Go sa le bjalo, Afrika Borwa e na le rekoto e botse kgahlanong le Angola tournamenteng ya AFCON. I'm not surprised that we are drawn with Zimbabwe, but our reaction is that, it's a tough group. It's a tough group, and for the fact that we know each other, and also all teams have improved. So for us, we will try to make sure that we continue where we left off in terms of the African Cup of Nations. Bafana ba thoma tournament ka papadi kgahlanong le Angola ka di 22 tša Disemere. Papadi ya bobedi e kgahlanong le Egepeta ka di 26 pele ba kgahlana le Zimbabwe ka di 29. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC. Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke ya sepedi ka mosomo SABC 2 ga jana ke go tlogela le boinelo mlibi mang ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosigo jo fa re lebelela mo karolong ya Free State go a Kapa bokone bophirima go tla nna le pula diperesente di le 60 fa re lebelela gape mo karolong ya KwaZulu Natal le teng go tla nna le masarasara na pula diperesente di le 30 le fa re lebelela bophirima jwa naga bo tla nna le gone go apoga ka moso le teng dipula di na le gone go tswelela mo karolong ya Free State le bokone jwa naga fa re lebelela gape mo karolong ya Limpopo le teng go tla nna le gone go nna le pula maemo a bosa ba na le gone go re tsibusa ka dipula tsa maatla ka dibe mo karolong ya Eastern Cape go ya go karolong ya KwaZulu Natal ka moso le teng dipula tsa maatla ka dibe di na le gone go tswelela mo karolong ya Eastern Cape fa re lebelela di-temperature tsa rona Upington e tla nna le gone go itekanela ka digata di le 27 fa re lebelela Gqeberha ka digata di le 18 East London ka digata di le 22 George ka digata di le 18 re lebelela gape Calvinia ka digata di le 20 Cape Town ka digata di le 19 re lebelela Vryburg le teng go tla nna le gone go itekanela ka digata di le 24 Kimberley ka digata di le 23 fa re lebelela Springbok ka digata di le 20 re lebelela gape Mahikeng le teng go tla nna le gone go nna bothitonyana ka digata di le 20 mo gaetsho maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.